the link out. Отлично, супер. So, Дарья, пожалуйста, скажи такие вещи. Роберт и Джудит, было бы классно от вас услышать любые ваши рекомендации, связанные с работой с травмой во время боевых действий, если у вас есть хоть какой-то опыт. И я знаю, что в прошлом американские терапевты работали с ветеранами Вьетнама, и там был опыт накоплен некоторый. И я думаю, что у Джудит и Роберт может быть какой-то опыт, связанный с этим. Okay, Robert and Judith, we would love to hear your insights on working with trauma people are getting in the war. And maybe you have some experience in that, because I know that people some American experts worked with people who went through the war in Vietnam. So maybe you have some already ready expertise on that, and we would love you to share that with us. Thank you. Thank you. Yes, thank you. Thank you. Yes, first of all, I want to say thank you to Boris for proposing this and organizing this. It's really feels. Спасибо. Спасибо, Борис, за то, что ты все организовал. Очень приятно здесь быть. And I want to also thank Boris for reaching out. You know, I felt, I was trying to contact everybody I could contact at the time. So I really appreciate that Boris reached out to us too. Oh, thank God. Спасибо огромное, Борис, что ты сам с нами связался, потому что я пробовала связаться тоже с разными специалистами. И очень рада, что именно ты с нами связался сам. I know that Frank Puslik is in Odessa. He did go through the Vietnam War. He has worked with, post-traumatic stress and trauma. He is still in Odessa. He's not going to leave. So that's definitely another contact of somebody who has had a lot of direct hands-on experience working with trauma. Также я знаю, что Фрэнк Пьюселик находится сейчас в Одессе, и он не собирается уезжать, а он тот человек, который прошел Вьетнамскую войну, поэтому он как раз является тем человеком, с кем можно связаться и тоже поговорить на эту тему, на тему травмы и ПТСР. And, Robert modeled a gentleman from Northern Ireland, during the troubles of Northern Ireland, and, modeled out some ideas to start with, just to start with. Для начала поговорим о том, что был человек в Северной Ирландии, которого Роберт моделировал, и этот человек прошел через многие трудности там, в той стране, и у нас уже есть готовая модель, как можно проходить через это. So I think what I just maybe to start, as Judy was saying, for me, there's kind of three layers of challenges that create stress in a situation like this. Для меня есть три слоя именно трудностей, которые у людей в этой ситуации. Три слоя. One is just the disruption that is coming, from the things being, the electricity being off, food being disrupted. So there's a lot of disruption that creates stress. Первое, что создает много стресса, это именно вот эти перебои, то есть нарушение привычного уклада, что касается электричества, еды и так далее. То есть выходят из строя привычные вещи. A second level is danger. I mean, in addition to the disruption, there's danger to ourselves and to people that you love. And so that's it's a different kind of stress. Еще один вид стресса, можно сказать, что это второй уровень этого всего, это именно ощущение опасности за себя и за своих близких. And then obviously the third is this level of a kind of disappointment or maybe despair, a feeling of betrayal that you're being attacked. And this, is also another kind of a stress, that sense that somebody is out to actually trying to create some kind of harm.
И третий уровень — это когда ты понимаешь, что вдруг внезапно тебе кто-то хочет причинить боль. Это именно вариант стресса от внезапного вторжения в твою жизнь с целью сделать тебе больно. And so I think it's important to be able to deal with these, to have multiple strategies to help deal with these in ourselves and others. Поэтому я считаю, что нужно именно включать такую мультистратегию, которая поможет нам справиться со стрессом самим, и чтобы мы могли помогать другим тоже с этим. Before we started, Judy and I were sharing that, you know, there's a physical level, there's a cognitive level, an emotional level, and then a spiritual level involved. Также здесь мы обсуждали с Джудит, что здесь есть несколько уровней, которые вовлечены в эту ситуацию. То есть это уровень ментальный, эмоциональный, физический и даже духовный. And I think that NLP sort of has some tools that address, you know, those levels. The cognitive level, you know, how do I take something that's just so imprinted and so powerful and start to, you know, break up that synesthesia, that overlapping ability that we have in order to, you know, keep this in a kind of a molecule and start to pull that molecule apart in my thinking. И я думаю, что в НЛП есть очень много полезных инструментов, которые нам помогут, в первую очередь на уровне когнитивном, да, когда на нас идет такая атака на наши умы, чтобы мы могли взять эту молекулу, которая нас атакует, и как-то ее в разные стороны растянуть, как-то разбить, чтобы не было такого эффекта. The idea of VK disassociation, for example, can I disconnect from that enough in order to have a different perspective on it long enough for the system to settle down a little bit, even though I know that, you know, there's Даже сама идея диссоциации, которая есть в НЛП, тоже может помочь. То есть как я могу от этого отрешиться, отсоединиться, чтобы мои системы успокоились и пришли в норму? Well, I would say the first level of strategy probably is what we would call state management. Первый уровень нашей стратегии — это то, как мы будем справляться со своим состоянием, управление состоянием. And we This is moving towards how do I keep the internal world, have ways to keep that calm down so that I can stay present. And this is managing emotion. Also, это по сути управление эмоцией, да, то, как я могу управлять своим внутренним миром, чтобы оставаться спокойным внутри. There's a particular state that we call coach state. Which state? Coach state? Coach state. COACH. Yeah. Есть... Да, Борислав, что? Это аббревиатура, акроним coach. Acronym coach. Yeah. Because it stands for being centered, being open, being alert, being connected to our resources, and being able to hold what is happening. То есть первое управление состоянием, что здесь есть, это то состояние, которое мы называем состоянием coach. Это аббревиатура английская, которая означает C, centered, быть центрированным, O, open, открытым, A, alert, you know, attentive. Внимательным. Then the second C of coach is to be connected to all of our resources, intellectual, emotional, intuitive. Быть присоединенным ко всем своим ресурсам, которые у нас есть, ментальные и все остальные. And then the H of coach is to be able to hold what is happening from a state of curiosity, resourcefulness, and resilience. И последняя буква означает быть способным удерживать во внимании то, что происходит снаружи, из любопытства к тому, что происходит. And this is where I would always start with my clients, because we say the opposite of that is what we call a crash state, which is another acronym. Потому что противоположность этого — это вот это состояние crash, это тоже акроним, сейчас расшифруем. Which means to be contracted and reactive and you know, in analysis paralysis.
Это значит быть сжатым, все время что-то анализировать, быть... R is for reactive. Реактивно, да, быть реактивно реагировать на все. And the A is an analysis paralysis, where we're kind of up in the head. And then the S is to be separated instead of connected. Да, и вместо того, чтобы быть соединенным со всеми своими внутренними ресурсами, это, наоборот, состояние разъединения с ними и очень много анализа, который происходит в голове. And the H is to be hostile, you know, И последнее H означает слово враждебный. So we say that if this is always my first part with a client, because if a client is in this crash state, they're not going to be able to find any resources. They're not going to find solutions. И это первое, о чем следует говорить с клиентом, если он в таком состоянии, в этом крэш-состоянии, потому что он не сможет в таком состоянии найти никаких ресурсов. And there are different ways to help somebody get into a coach state. You can use the body, you can use suggestion. И есть много разных способов, как из состояния крэш перейти в состояние коуч. Go ahead, Judy. No, go ahead. It passed, so it's okay. Well, I was going to say, we deal with three tyrants in ourselves, not in the outside world, but the three tyrants that we deal with inside of ourselves. So it's internal dialogue. Внутри нас есть три тирана, с которыми мы постоянно справляемся. Это наш внутренний диалог. Those conversations that are, you know, bringing certain emotions and feelings that are just trapping me. И эти диалоги часто приводят к тому, что мы сами себя загоняем в тупик. The second tyrant is constricted in my physiology. You know, I get constricted in my physiology. That's part of the crash state. Второй тиран, который нас мучит, это когда мы именно физически находимся в сжатом состоянии. And the other one is limited vision. Yeah. И третий тиран – это наш ограниченный взгляд на вещи. So the idea of the coach state, or whatever we call that place where we're in a kind of optimal, where I'm connected to my physical strength and my balance and my flexibility, then, you know, if I move to my mental space, you know, the quality of that mental space is quiet, it's got clarity, it's got some expansiveness. Поэтому очень важно именно перейти в это состояние коуч, или как угодно можно назвать это состояние, когда у нас и внутри спокойно, и картинка в голове спокойная, и мы соединены с нашим телом, и можем себя чувствовать с ним в контакте. I think emotionally, sorry, Robert, go ahead. Oh, and I was just going to say that what I like to do is there are two things that I'm usually doing to help my clients get into that coach state. Я обычно две вещи делаю с клиентами, чтобы погрузить их в это коуч-состояние. And the first is more physical. We'll say, slow down. Первое, это касается физического. Мы говорим, успокойся, замедлись. Because usually we're when people are stressed and they're afraid, things they go up and out. Да, часто, когда люди в стрессе и в панике, они ускоряются. And so I say this to myself also. I say, slow down. Поэтому я даже себе говорю, замедляйся. Pause. Остановись. Breathe. Дыши. And then center. И потом центрируйся в себе, сосредоточься на себе. So these are often the things I'm inviting my client if they're starting to get agitated. Slow down. Поэтому, когда человек находится в таком возбужденном очень состоянии, я ему всегда говорю, успокойся, замедлись, остановись, поставь себя на паузу, вдохни и войди с собой в контакт. And then we're trying to welcome whatever is happening. We're not trying to make it go away. So instead of trying to make the fear go away, we're saying, I know that fear makes sense. Потом все, что к нам приходит, мы это не прогоняем, мы это впускаем в себя. Например, идет страх, мы его не прогоняем, мы говорим, окей, этот страх имеет смысл. It has a positive intention. У него есть тоже позитивное намерение. So we say, I'm sure that something here is needing to be heard, to be held, probably to be healed. Поэтому, возможно, этот страх показывает, что что-то в себе нужно исцелить, нужно услышать что-то в себе.
So we're saying welcome. Поэтому мы говорим ему добро пожаловать, иди сюда. This is one of the things that Judy and I learned from our mutual mentor, Milton Erickson. Это то, чему мы научились с Джудит у Милтона Эриксона, нашего учителя. Instead of trying to fight the difficult feeling or make it go away, we're actually creating space for it so that we can transform it. Вместо того, чтобы бороться с каким-то отрицательным чувством, заставлять его уйти, мы наоборот создаем это пространство, в которое впускаем его, чтобы трансформировать его. So If that is difficult, here's another thing you can do. И если это для вас еще сложно, вот еще что вы можете сделать. The field is holding it for you as well. The field. The Yeah. whole field, everybody I know anywhere The is saying, field. we're holding it with you, we're holding it with you. И если вам действительно сложно сейчас вот впустить в себя какое-то чувство, то просто подумайте о том, что сейчас даже все поле это удерживает для вас. То есть сколько людей сейчас вместе с вами в этом находятся. That emotional center, is about calm. It's about satisfaction, a kind of settling. Что наш эмоциональный центр, он должен быть всегда спокойным, и он связан именно с удовлетворением и со спокойствием. And you're being pulled and challenged like hell. И сейчас у вас очень много трудностей, вас все дергают. So if I can hold it in the bigness of myself and say, I know, it makes sense. Если я могу это в себе удерживать, и я скажу себе, да, окей, значит, в этом есть какой-то смысл. So this is, And yeah, go ahead. Роберт и Джудит, у меня к вам такой вопрос. НЛП начиналось с моделирования успешных людей. И ключевая пресуппозиция НЛП – то, что может один человек, может и другой. So we have a question to you, Robert and Judith. Yes. NLP started with modeling different people, successful people, right? Exactly. And one of basic, how do you call that? Basic Presupposition. basic principles. Principle. Mm-hmm. Yeah, presupposition, basic principle of NLP is that what one person can do, another person can do as well, right? it's possible. We're members of the same species with the same hard drive. If somebody can use their hard drive in a certain way, I can potentially learn to do that. Да, то есть мы все члены одного вида, и у нас жесткий диск, так сказать, один на всех. То есть если у кого-то на жестком диске есть запись об этом, то значит, я могу этому уже научиться. We just download different software, and sometimes that's the challenge. Просто у нас у всех разная оболочка, да, разный софтвер, поэтому у нас разные способности. Boris, what is your question? Yeah. Да, а потому такой вопрос. Если мы рассматриваем травматический опыт во время боевых действий, во время войны, стоит ли нам искать какие-то модели успешных людей, которые выживали в тяжелых условиях? Один из таких ключевых людей – это Виктор Франкл. Думаю, вы о нем знаете. Человек, который выжил в концлагере 2 года, был психотерапевтом и сам выжил и помог большому количеству людей. So does it make any sense if we take a person who was successful in dealing with stress during the war? For example, maybe you know Viktor Frankl, who was in the concentration camp. He survived the concentration camp for 2 years. Yeah, he was a psychotherapist, so he survived himself and helped others to survive. Maybe we should consider examples of people who went through war or through some difficult situations and survived and stayed healthy. Absolutely. What do you think? Потому что брать и переводить человека в состоянии коуч, если просто у него депрессия, либо какие-то проблемы с личной жизнью, это одно, но приводить в состояние коуч человека, когда его бомбят и его собираются убить в режиме реального времени, это немножко другое.
Yeah, so it's a kind of a different thing if you try to put a person in coach state if the person is just depressed, or if a person is under attack and he's being bombed and he's about to die. So what can we do in this situation? Maybe putting a person in a coach state will not be that effective. In fact, it's absolutely necessary to be in a coach state if you are in danger. Yeah. The worst thing you want to do is go into a strongest crash state call. if you're in danger. Yeah. Если вы в опасности, то как раз необходимо перевести себя в состояние коуч. The only way to survive is to stay in a coach state. If you go into a crash state, you will definitely make things worse. Если ты прям в прямой опасности, и ты в этом находишься в состоянии крэш, да, когда ты рассоединен с собой, то это как раз ухудшит ситуацию. Поэтому в любой опасности необходимо быть и в состоянии коуч как раз, чтобы выжить. That's why we start there. I guarantee you, if you are in danger and you go into a crash state, you will for sure. You'll be in more danger. You'll be for sure to die in a coach Поэтому state. мы с этого и начали, да, потому что если вы прям в прямой опасности и вы перейдете в состояние крэш останетесь, то это будет еще хуже для вас. In the situations where I have personally been most in danger, that is what has saved my life, is the coach state. В моем случае то, что мне спасло жизнь, это как раз и было состояние коуч, когда я был в опасности перед лицом смерти. It's never helpful to become contracted and reactive and go into panic. That actually is not going to help anybody. Никому не поможет, если вы будете именно в состоянии сжатия и реактивной и панической реакции. You can't help yourself or anybody else if you are not in a coach state. So that's why Вы не поможете ни себе, ни другим, если вы не будете находиться в состоянии коуч. Поэтому мы с этого и начали. So that's why we say that's the first and most important principle is I must stay in a coach state. And if you look at somebody like Viktor Frankl, that's exactly what he did. Это то, что делал как раз Виктор Франкл. То есть это самое первое, с чего вы должны начать. Состояние coach. Maybe we should remind what coach stands for. Centered, open, быть сосредоточенным, быть открытым, proactive, connected to resources and able to hold what is happening from a place of resourcefulness. So you know what space you have. Соединенным с собой и удерживать вниманием то, что происходит вокруг, будучи соединенным со своими ресурсами. Вот это важно. And I don't want to say that that's easy to do under the circumstances that you are living. Это не очень легко делать такое сейчас, в этом состоянии, в котором вы сейчас находитесь, конечно. Michelle, you wanted to add something? Мишель, хочешь что-то добавить? Add to that. Yes. You know, I think of this as that you're being called to be a warrior, and a warrior not only on the outside, but on the inside. And so сейчас важно this is именно about сохранять состояние воина внутри и снаружи. Right. And so what I sense is this crash state is pretty natural under duress. It's natural to go. Естественно, состояние крэша – это естественно наше состояние, в которое мы автоматически погружаемся. So it's good to identify that when it happens. And when that happens is to have a quick way of coming back to coach. So there's this dance between crash and coach. That will happen. Поэтому, когда с вами происходит именно состояние крэш, то очень важно это отследить, идентифицировать само состояние и перейти в состояние коуч. То есть есть определенный, так сказать, танец между этими состояниями, переход между ними. And even having a word like, you know, crash and being able to really find out physically and emotionally how that is in the body, and to be able to also get that real clear coach state so that you can say when you go into crash, coach, and you can automatically go back to coach.
So you can have one word that can move you back to coach. И очень хорошо было бы иметь какое-то кодовое слово, благодаря которому вы сможете перейти из состояния crash в состояние coach. So you mean there is a code word that should be able to switch? Yeah, you can make You have your own sort of verbal anchor. we call it Verbal anchor, да. Back. То есть должен быть какой-то вербальный якорь, да, какое-то, возможно, слово, которое поможет вам быстро переключиться из одного состояния в другое. I think one of the things that Viktor Frankl really understood that Robert is pointing out, that the quality of your inner world, nobody can take that from you, your inner world. Right. И, возможно, то, что как раз понимал Виктор Франкл, это то, что твой внутренний мир, это то, что никто не может у тебя забрать. То есть ты сам являешься правителем своего внутреннего мира. And what he was allowing into that world and not allowing into that world in order to have some sustainability and some resilience. И тоже то, что мы в себя впускаем или не впускаем, это мы решаем, да, сможем ли мы, впустив или не впустив это, сохранить стойкость ситуации. So again, what we're saying is when you model the ones who survive dangerous situations are the ones who are able to stay calm under the pressure, to stay open and alert. Поэтому то, что мы говорим, это когда мы моделировали тех, кто пережил трудные ситуации, это как раз что им позволило. Это именно вот это состояние, когда ты спокоен и внимателен и открыт. And we're saying that's not easy. That's also why as a therapist or a coach that we're helping people to learn to be able to do that, and we're helping each other to do that. Поэтому, конечно же, это нелегко, но важно научиться это делать самому и помогать другим тоже это уметь делать. If you look at people who survive things like airplane crashes, they're the ones that are able to stay calm, to support each other, to get through. Поэтому даже те, кто пережили авиакатастрофы, они тоже были людьми, которые оставались спокойными в этой ситуации и могли из этого состояния спокойствия помогать другим. So I think, Boris, you're absolutely right. On the one hand, what are the skills that you have, and many people in this group have. If you've studied NLP, I know you have some of those skills. And on the other end, who are the models? Поэтому ты абсолютно прав, Борис, что у тех, кто изучает НЛП, есть такие навыки, и мы можем тоже ими делиться с другими. And then what is the quality of the inner world that I can bring to the moment, and also in terms of self-care. И какое качество моего внутреннего мира, которое сейчас у меня находится, и которым я могу поделиться тоже с другими, насколько я сейчас в этот момент забочусь о себе сам. So I think we would want to find out what other kinds of questions that you might have. And Boris, I don't know if you have questions or others might have some. Может быть, у вас еще есть какие-то вопросы, и вы хотите их сейчас задать? Роберт, такой вопрос. Я думаю, что некоторые люди из НЛП-сообщества могли моделировать успешные стратегии выживания в тяжелых условиях. Знаешь ли ты каких-то людей, которые делали подобные вещи? So, Robert, do you know anyone who made this model of a person who survived some difficult situations? Absolutely. Well, I think Martin Snowden, who you were talking about earlier, who, survived the war in Ireland. Тот, который пережил войну в Ирландии, да, модель человека. Yes, he works in conflict areas, not only in Northern Ireland, but he was also working in conflict areas like in Bosnia and other places like that. Он тоже работал в Боснии и других конфликтных территориях. Наверняка какие-то люди, работающие в сфере НЛП, работали с ветеранами Афганистана, того же самого, с их посттравматическим стрессом. Yeah, maybe some NLP experts worked with people who survived Afghanistan. Yes. And their post-traumatic stress. Afghanistan, Iraq, yeah. Yeah.
Iraq, yes. Yeah, Yes. yeah. Yes. And again, I think it begins with, we were saying, it begins with this idea of your state management. And then, as Judy was saying, sometimes the ability to be able to put things in a different perspective. Но все равно всегда начинается именно с управления своим состоянием, а потом с изменения взгляда на вещи. And as Michelle said, can I find that difference that makes the difference between when I contract myself, you know, for whatever reason, whether it for any survival strategy, whether it's fear, whether it's freeze, whether it's run, you know, how do I know the difference between that and when I'm expanding myself and staying present? И также, как говорила Мишель, очень важно видеть именно разницу между этими двумя состояниями. Когда одно состояние, когда я сжат, неважно, когда у меня идет одна из реакций «бей, беги» или «замри», это в любом случае может быть состояние крэш. И состояние коуч, с которым тоже важно видеть разницу, и важно отслеживать, как можно перейти из одного в другое. There's in fact a big study that's been going on for using NLP to work with post-traumatic stress. Было даже исследование по поводу того, как инструменты NLP помогают в посттравматическим стрессам. And it involves, the basic process involves, as Judy was saying earlier, it starts by being able to do what we call a visual disassociation, so that I'm imagining that I'm looking at the situation and at myself in the situation, rather than reliving it and being re-traumatized. I'm able to look at it like I'm watching a movie of that happening to somebody else. Да, одна из важных техник, тоже первичных, это то, что в НЛП диссоциация называется. То есть мы должны смотреть на ситуацию не из себя, как бы проживая ее, а со стороны, как будто мы смотрим фильм, и мы являемся также героем этого фильма, мы и другие люди. Это называется диссоциация. If I can have contact to my control knobs, you see, I can slow that movie down. I can make it go backwards. I can change the voice. I can change the sound. Because если у нас есть пульт управления, manipulate my own map. Если у нас есть как бы пульт от управления, как будто мы смотрим это кино, то мы уже можем делать с ним, что захотим. Менять голоса, останавливать, замедлять, пускать наоборот и так далее. Sorry, Michelle. No, that's okay. I was going to add, Boris, I've worked with trauma extensively over a long period of years. I worked with people with complex crisis and PTSD. And then what comes out of that afterwards, the PTSD and other symptoms, serious symptoms that goes into even psychosis. So I have an understanding of the process, and also I want to say Richard Gray, who you need to let them do some interpreting, Michelle. I think that Daria can do that much. Thank you. Yeah, you got to stop every little bit, otherwise they won't follow. Thank you. I'm just going to put on my colors. Yeah, thank you. Мишель говорит, да, что работает уже очень долгое время тоже с людьми в разных кризисах, у кого ПТСР и так далее, которые проживали очень серьезные травмы, и заметила, что есть определенный алгоритм, есть процесс, через который проходят все люди. Michelle, can you repeat the last sentence, please, so for me to be precise? So I believe I was talking about Richard Gray. Richard Gray is part of the a good person to get in touch with in terms of this trauma model. I was talking about. I know the trauma model well. I knew it before it was written up, but he was also on my dissertation committee when I was in grad school.
Есть такой человек Ричард Грей, который, когда я защищала диссертацию, он был в комиссии, и он прямо моделировал тоже травму. The way I think of what you're going through right now is this imminent situation, the imminent danger. And Сейчас so через то, that через has to что be вы worked. проходите, это очень большая опасность, и с этим надо работать. And within that, with that, if you say that piece, the most important thing is to have a positive intention that you will survive, and then Самое важное make это a иметь vow that you will survive. Yeah. самое важное это иметь положительное намерение, что вы выживете, и прямо дать себе клятву, что я выживу. And there's ways of being able to do that vow И that есть goes некоторые deep способы, into the soul. очень глубокие душевные способы, как можно поклясться себе, что я выживу. So, And Boris, from there, Mhm. then things happen to support that. И потом еще тоже делать оставшиеся вещи, чтобы поддерживать эту клятву. Boris, I'm just wondering if you have any other specific types of questions for us. Роберт, такой вопрос тебе и одновременно комментарий. Один из самых удивительных инструментов, которые ты привнес в НЛП, это модель паттернов рефрейминга, фокуса языка. Yes, so the question to Robert, one of the greatest tools that you brought to NLP was patterning, some patterns. Паттерны рефрейминга. A reframing pattern, the Reframing patterns. Yes. Reframing patterns, like the sleight of mouth patterns. Yes. Sleight of tongue. Yep. Sleight of mouth. Yes, sleight of tongue. Sleight of mouth. Yes, yes. Которые я в практике уже использую более 12 лет, и с помощью твоей модели, Роберт, достигаю удивительных результатов. Я применяю данную модель сейчас. So I've been using these patterns for 12 years, and the results have been amazing. Yeah. And even now I'm using those patterns as well. И я обнаружил, что данные паттерны удивительный ресурс и в данном контексте, данной ситуации, когда ты меняешь фрейм ума, состояние ума человека, к примеру, через перемещение фокуса внимания. Это не боевые действия, это контекст обучения. К примеру, у человека меняется состояние, он начинает реагировать по-другому. So even using these patterns, we can change the state of a person by shifting his focus of attention on a different thing. For example, if a person thinks it's not war, but it's some kind of a different context, if it's, for example, training for something. Или контекст духовного роста. Or your spiritual growth context, so the perspective changes and the person feels differently after that. Yes, I agree. Yes, I agree. I agree. I really think it loosens up. It starts to loosen up the whole system when I start to move my awareness around those spaces, because I get locked in. That's why it's a tyrant. That's why sometimes my thinking is and my physiology is a tyrant. Очень важно именно уметь высвобождаться и расширяться, чтобы не сжиматься и не иметь узкий взгляд на вещи. Это действительно помогает расшириться и вот всю систему, да, расширить. So Boris, yeah, one of the things we say in NLP is that energy follows attention. So energy flows where your attention goes. Поэтому еще одна вещь в NLP, то, что мы говорим, это то, что куда идет внимание, туда идет энергия. So if I'm in danger and I'm putting my attention on the thing that is scaring me, I'm just going to become more frightened. Поэтому если я в опасности и все мое внимание идет на объект моего страха, то я буду в еще большей опасности. Страх увеличивается. This is why in the martial art of Aikido, for example, they say never give your eyes to the attacker. Поэтому даже в айкидо говорят, никогда не встречайся взглядом с тем, кто тебя атакует. Because then that's where all my energy goes. Потому что туда идет внимание, и туда идет вся энергия.
So what the sleight of mouth patterns help us to do is to move our attention, which then moves our energy in different places that allows us to be more resourceful. Поэтому даже фокусы языка нам помогают переместить внимание и стать более ресурсными. And quite often, especially if it's a belief about myself, and as Mishel said, that survival possibility, or if it's a belief about others, those beliefs start to soften so that I have more of me available to bring present to where I want to bring it, not where I'm being forced somehow to bring it. Поэтому еще важно следить тоже за своими убеждениями. Фокус языка помогает тоже менять убеждения в этой ситуации, чтобы не быть сильно сосредоточенными на чем-то. And the idea is to think in terms of survive and to thrive, but through time, so that there's this space right now, but it goes all the way into the future. Поэтому важно в этой ситуации не сосредотачиваться на том, что сейчас, но думать о том, что я выживу и буду процветать. Думать о будущем, что меня ждет. So you were saying, you were giving an example, Boris, of saying, okay, if I don't think of it as war, but I think of it as a learning experience, or as some kind of, a spiritual test, then it's going to actually connect me with different kinds of resources. Да, если мы, получается, не думаем об этом как о войне, а будем думать, что нам нужно чему-то научиться, или это какие-то там духовные испытания, то это даст нам доступ к другим ресурсам. And, Michelle was just saying then, it makes a difference if I'm only focusing on what's happening now, than if I can also focus on a bigger frame, a bigger picture. And that's Sorry. Действительно, рефрейминг, когда мы не сосредоточимся на картинке, которая сейчас, но выходим из нее и смотрим на то, что будет в будущем. Go ahead. And this is the physicality. Yeah, the physicality of that is, maybe the image is really about seeing at a distance or seeing a bigger picture, but the other thing is to open the peripheral field. И это даже прям на физическом уровне вы можете представлять картинку, да, открыть свое периферическое зрение, то есть расширить зрение, не смотреть как бы в маленькую картинку, но большую картинку. And the breath needs to drop to the belly. Yeah. So there's the breath. Дышать тоже важно животом. And you have to move. Yeah. И нужно двигаться тоже. However you can move your body. Как угодно, но двигаться. Как угодно, но нужна связь с телом. Because it locks. What often happens in чтобы оно не замирало. What often happens in danger is what we call neuromuscular lock. And in this neuromuscular lock state, you're not able, you won't be able to do what you need to do. You can't react, you can't survive, you're not resilient. И часто в таких ситуациях опасности происходит именно такой зажим, невромускульный зажим, и из него невозможно никак действовать. Поэтому важно его предотвратить, чтобы этого не происходило. So I'm curious if there are questions more questions from you, Boris, or from other participants. Может быть, есть еще какие-то вопросы от других участников? Смотрите, участники, если вы хотите задавать вопросы, пишите в чат. Сейчас я задам один вопрос, и потом ваши вопросы будут рассмотрены. Вопрос Роберту. Роберт, я помню историю, как ты лечил свою мать от ракового заболевания. I remember a story, Robert, about your mother, how you were curing her from cancer. И я помню одно из ключевых убеждений, которое принуждало твою мать к заболеванию. Это убеждение, что я должна последовать за своими предками в болезни. And one of the key beliefs that your mother had was that she had to follow her ancestors in some way. Тоже больных раком. Because they all had cancer as well. Right. Сейчас ситуация тоже может быть сходная в чем-то у людей. Рядом люди умирают, а те, которые остаются, могут испытывать чувство вины, что они не последовали за ними, тоже не умерли. Now, some people may feel guilty
because people around them are dying, and they are not dying, they are not following others who died. Как правильнее и эффективнее работать в данной ситуации с подобным фреймом ситуативным? So how can we work with people in this context, Well, with this situation? So you remember, first of all, I just want to say that I wasn't curing my mother of cancer. I was supporting her in her own self-healing. I mean, she's the one who. А я бы хотела внести некоторую ясность. Я не лечил маму от рака, но я ее поддерживал в ее самоизлечении от рака. But you're right, as part of that, she did have this belief about being connected, as you say, to her. Но вот это убеждение у нее было, что она соединена со своим родом таким образом. And the positive intention there was about loyalty and connection. И как раз вот позитивное намерение ее было в лояльности и связи с родом. And as you might remember, Boris, what I said to her was that I think, of course, loyalty is important, but you cannot only look backwards. Я тоже ей сказала, что, конечно, лояльность это важно, но нельзя смотреть только назад. We have to look forwards to the future generation. Нам нужно смотреть также еще на последующие поколения, в будущее. And to say, how can I be best loyal to the future generation, which is not necessarily following what the past generations have done. И подумать о том, как я могу быть полезна для будущих поколений, которые не обязательно последуют за предыдущими поколениями в чем-то. Because in my mother's case, I was saying, so do you want your daughter to think that she should die of cancer to be loyal to you? And she said, of course not. I don't. Поэтому я спрашивал маму, ты что, хочешь, чтобы твоя дочь решила тоже заболеть раком, чтобы быть тебе верной? Она сказала, конечно, нет. So I think one of the most important things that we can do now is to also keep our vision towards the future generations and realize that what we do now is going to affect those future generations. Поэтому очень важно думать сейчас, что то, что мы делаем сейчас, повлияет на нас в будущем и на будущие поколения тоже. And we're going to best serve them by living. И мы можем им служить именно тем, как мы сейчас живем. By being as resourceful as we can, by staying connected to these resources. Что мы сейчас живем, что мы ресурсны, что мы связаны со своими ресурсами и действуем из них. I mean, I really think this is a time where you're being pushed to go, who am I becoming? Who do I want to become? Who are we becoming? This is, this is. Сейчас как раз время задаться вопросами, кто я и кем я становлюсь и кем я хочу стать. This is, the hero's journey for Это прям путь героя для целого человечества сейчас. And I feel that. Минимум для украинцев. Я считаю, что украинцы сейчас проходят это символическое путешествие героя, как некоторую For Ukrainians, definitely it's the hero's journey right now. It's absolutely mythic. It's absolutely mythic. Это прям мифическая вещь, действительно, то, что сейчас происходит. And I can remember, Joseph Campbell saying before he passed away, the man of the hero's journey, saying the next hero's journey will be the group hero's journey, not the individual. Что я помню слова Джозефа Кэмпбелла, который сказал, что следующий путь героя будет уже не индивидуальным путем героя, а вот именно групповой путь героя. And so many people I know have said, how this is awakening them to going, what's really important, И сейчас очень многих людей действительно пробуждает то, что происходит, и они начинают переоценивать и понимать, что важно на самом деле, кем они хотят быть. Sorry, Robert. The question of the hero's journey just is what is the calling? And I think that's the question for the Ukrainians. What are we being called to do as a community? Сейчас как раз путь героя в том, чтобы украинцы понимали, да, какое наше призвание, для чего мы это делаем. And as Judy said, who are we being called to become? В чем именно этот зов, кем мы становимся сейчас, кем мы хотим становиться? It's a time to really take hold of your identity. Сейчас как раз время взяться за свою идентичность крепко.
Слушатели задают такой вопрос. Вот Дмитрий Третьяков задает: после достижения состояния коуч, что необходимо сделать дальше? Как относиться к ситуации? After we reach, so there is a question to you. After we reach this coach state, what do we do next? How do we view the situation? Well, if I'm a psychotherapist, then I have somehow been able, under the circumstances, to reach that coach state. From that coach state, then I'm connecting out to my people that I'm trying to help. What is the quality of the container? Если я как психотерапевт работаю, например, то я должна после того, как я достигла этого состояния, передавать его другим, да, чтобы я могла контейнировать их состояние тоже. So that when, Boris connects to me and he's in a coach state and he's able to help me become in a coach state as his client, we have now created a container of infinite possibility between us. Поэтому, если, например, Борис в этом состоянии со мной свяжется и передаст мне это состояние, то уже между нами возникнет вот это поле возможностей, из которого можно действовать. And so I think what you do, Boris, is then, as we would say in NLP, I have to bring my focus to the desired state. Yeah. Поэтому то, что нужно делать, это переводить фокус внимания на желаемое состояние свое. Where do I want to go? Where do I need to go? Which is different than to go away from something and to То есть фокус на будущее, чтобы была мотивация к, да, идти туда, куда я хочу идти, а не бежать от чего-то. So again, the people who I've modeled that have survived in these challenging situations are the ones that they can stay in that coach state and then say, okay, where do I want to go? What do I need to do? And then do it. Люди, которые выжили, это как раз люди, которые себя могли погрузить в это состояние коуч и из него видеть, куда я хочу идти, что мне для этого нужно делать, и начинать делать это. I was thinking, Judy, of how you survived that boat sinking. I was thinking of that boat. Я подумала там, как ты пережила этот, как это по-русски? Not here, not now, not this way. Not now and not this way. Когда тонул корабль, Джудит, как ты пережила это? So, everybody else jumped off of the boat. Все выпрыгнули с корабля. 25-foot party boat. Oh, we weren't partying though. Был большой корабль. And everybody jumped off at me and I got caught inside when the boat rolled over. Все выпрыгнули, а я застряла внутри, когда перевернулся корабль. I saw a little space and I just went, I'm going to go through that space no matter what. Видела маленький проход и решила, я прилезу через него. Но вначале была паника, конечно. На секунду. Одна секунда до паники. Little crash at first, but then. And then complete calm, not here. А потом состояние именно спокойствия, что типа не сейчас и не здесь я буду паниковать. I may sink beneath the waves as a ballerina outside of this boat, but I will not go down in a panic inside. That's it. That's the positive intention is set in place. Well, I don't think Darius has finished. Yes, can you please, Judith, that's a very interesting sentence you just said. Can you please repeat that about ballerina? I may go down under the waves because there were huge waves. I may go down under the waves. Волны. Возможно, я утону, я подумала. Like a ballerina. Как балерина утону, да. But I will not go down inside of this boat in a panic. Но я все равно, но я не буду в этом корабле находиться в панике внутри. So Michelle was saying that's that positive intention. So you set the. Это как раз было вот то позитивное намерение, которое нужно в этой критической ситуации себе дать. And then you commit 100% to that intention. 100%. И потом вы начинаете действовать. Неважно, что будет дальше, просто действовать в сторону этого позитивного намерения. And I shot myself through that space as hard as I could, and didn't know if I would make it through the space, whether the boat would roll or something, and I'd just like break my back. Who knows? I don't know. But
there were Я 8 hands waiting for me. They never lost Я sight of me. я как-то пролезла через эту дырку, быстро себя оттуда, как выстрелила себя оттуда, и меня там потом встретили 8 рук, которые ждали меня, как оказалось. And whatever hands I have, I offer you, you know. So here is the model right here with Judith. Вот In terms of, модель. this is the model. It's set the intention, have that place of unknowing, open up the space, and then take action. То есть вот можно взять Джудит как модель выживания, что мы должны вначале создать позитивное намерение и потом действовать в соответствии с ним. I think our time is almost up. We might have time for maybe one more question. Может быть, у нас есть еще время на один всего лишь вопрос? Еще один участник задал вопрос, я его задам. Если у человека уже наступило состояние замирания, застывания, как выйти из из этого состояния максимально эффективно? Yeah, if a person has this reaction of freezing, what do we do to get him out of this state of freezing? That's why I said that you start with slow down, pause, breathe, center. Как раз замедлиться и дышать, и центрироваться, то есть сосредоточиться на себе. You've got to go to just very basic things. You cannot go into the head. It's not a mental thing. Нельзя идти в голову ни в коем случае. Нужно именно в тело идти. When I'm working with somebody who's frozen, my first thing is breathe. But you've got to breathe. Дышать. Первое, что нужно, это дышать. I notice what my animals do when Мои that животные делают в таких случаях так. and I copy them, I model them, Я because с них беру пример. my dog will freeze, my rabbit will freeze, and then they shake it off. Например, моя собака или мой кролик замирают, а потом встряхиваются. It's like, okay, new now. Типа не сейчас, не сейчас. So sometimes I literally just, ask the person to start, Прям shaking. буквально нужно попросить человека встряхнуться, потрястись, потрясти телом, встряхнуть себя. I wanted to add to that, when you breathe, take 3 breaths all the way down to the bottom of your lungs. To your But toenail. you sip, and Да, you по sip it поводу in. дыхания. You sip it in 2 or 3 times, and you hold it for 8 seconds, and exhale slowly for 10 seconds, 3 times. And Так, важный момент про дыхание. 3 раза вдыхаете полностью, заполняя легкие воздухом, да, как бы дышать в живот. Задерживаем дыхание на 8 секунд каждый раз и выдыхаем 10 секунд. 3 раза минимум. Come back to the belly. And да, вернитесь в живот. Coordinate your breath and movement. И вы должны скоординировать дыхание со своими движениями. It's called the relaxation response. And so you want to try to, release that neuromuscular. Чтобы если у вас вот именно в мышцах какой-то блок, да, чтобы можно было это из себя сбросить, эта техника помогает зажатие убрать. Take that the breath full field connects the vision. sympathetic and the parasympathetic nervous system through the breath. Take that Парасимпатическую нервную систему можно. Take the foveal vision and focus on things in the room. Notice them. Важно сосредоточиться на том, что вы видите в комнате. And then open up. Practice your. What? One more thing. Yeah. Practice your relational space in the room, from close to midway to distant. I didn't get that. Can you rephrase that, please? Yes.
So what you want to do is, first of all, because if you're in foveal tensed position, you can use that by moving your eye from place to place. Если вы в сжатом положении, первое, что вы можете сделать, это смотреть глазами на разные предметы в комнате. That's right, it's EMDR. And then what happens is you're tight, but you're using that tightness to move your eyes. And from there, you open your eyes up peripherally. И это как раз помогает снять напряжение в теле, когда вы будете водить глазами в разные стороны. Как будто техника EMDR. You've done that with your eyes, but you want to relationally have different levels of space between yourself and the room. Но если вы это сделаете с глазами, то нужно сделать то же самое и с телом, то есть менять вот это соотношение между вами и вашей комнатой, где вы находитесь. So this is me close, midway, and far away. Например, типа я далеко от этой стены нахожусь, я в середине или я возле нее. You mean physically to move or to kind of move your attention? She's saying you're going to move your attention between these different places in the room. Right. То есть передвигаться с помощью своего внимания. Вы находитесь как бы в комнате, например, и вы можете вниманием двигаться, как будто бы я здесь далеко, потом я ближе, потом я посередине комнаты и так далее. So it's another way of keeping you from being frozen. Right. And with the breath, чтобы не замирать. With the breath, when you coordinate the breath and movement, it's like Qigong, but you can do that to move around to be able to let go of some of the tension. So it's moving, but it's moving and coordinating the breath and the movement. То есть важно тоже еще свое дыхание и именно свои движения как-то между собой скоординировать, чтобы вы могли и дышать, и двигаться тоже соответственно. So I'm aware that we're over time. I just want to share this one last thing, Robert, at least, I think, anyway. Последнюю вещь. One of the things that I really love is to set a timer for every 15 minutes. You can do it on Еще your хорошо walk. бы ставить таймер на каждые 15 минут. Помогает. This is something that Thich Nhat Hanh, did. What? That Thich Nhat Hanh, the monk, the Buddhist monk, he would have a bell. Буддийский монах. Буддийский монах это практиковал тоже. When that bell goes off, you go, what is the quality of my inner world? Where's my attention? То есть каждые 15 минут проверять свой внутренний мир на качество, что там происходит и где мое внимание находится. And then to add to that, something that Robert and I do is, and also Mishel, is to go, okay, now I've sort of brought my awareness there. То есть, например, вот мы все тоже так делаем сейчас. Хорошо, я нахожусь в осознании. On a scale of 1 to 10, where 10 being optimal, where am I on the scale? И от 1 до 10 моя осознанность сейчас на каком уровне находится? Мое присутствие. What can I do myself with breath, with movement, with changing my posture, with moving my attention that makes it better? If it's a 5, can I make it a 6? Как я могу это улучшить, как я могу довести до 10 с помощью своих движений, дыхания, как я перевожу глаза и так далее. We're such a beautifully integrated system that I can do that with my eyes. I can do that with your beautiful words when you're doing sleight of mouth. You can do that by moving your attention. Мы человек это настолько интегрированная система, что мы можем делать это как угодно, двигать глазами, перемещать свое внимание с помощью тела и так далее.
because I find myself kind of sliding back in, you know, and then I have to remind myself, okay. Если я чувствую, что я уже закатываюсь в такое плохое состояние, я каждые 15 минут себе буду напоминать, окей, как я могу улучшить его, и, возможно, даже с помощью фокусов языка как-то свое внимание переводить. So I just want to say again, yeah, thank you to Boris, thank you, Daria, for Yes, the you. difficult job here. Thank you. Thank you. Хочу поблагодарить Роберта, Джудит, естественно, Мишель. Очень рад знакомству с вами поближе, что вы приняли участие в нашей конференции небольшой и немного внесли свою лепту в помощь украинцам в этой непростой ситуации. Yeah, we would like to thank you, Judith and Robert and Michelle, for being here, for partaking, and for helping Ukrainians in this very hard situation. You are in my heart, you are in my mind, you are in my Вы в dreams. нашем сердце, в моих снах, в моем уме. Thank you. And I this is the closest I could get to the right colors. Вот сейчас это флаг Украины, желто-блакитный, Colors да, of the ваши Ukraine, цвета. yes. Thank you. Thank you. Thank you. I love you. I'm with you. My hands are your hands. Мои руки — это ваши руки. Спасибо большое, мы вас любим. Thank you, Robert. I love you. Thank Love you, you. Boyce. Thank you. Love you, Thank Robert. you, Michelle. Love Thank you, you, Judith. everybody. Yeah. Thank you, everybody. I'm here. Everyone. Thank you for your help. Yeah, we're here. We send you our full support. Yeah. Thank you so much. We really need that. We appreciate that. Thank You you. got it. I don't know anybody in the world, and I know a lot of people in the world, and I know Robert does too. And we're all holding you in our Thank heart you. and in our Yeah, we are. thoughts and in our prayers and whatever That else. means a lot. Yeah, That means a lot to us right it's now. true. Thank you. It's Sure. true. That's Not making it up every day. That's every day. in our thoughts. Вы в наших сердцах. Спасибо большое. Мы говорим друг другу. Да, они о нас думают, они держат поле и думают о нас постоянно. Okay. Thank you, Boyce. Okay, bye-bye. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you.